la météo avec C3A Productions. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo ce matin. Pas de surprise sur l'étendue de notre beau triangle national dans la région de l'extrême nord. Les températures seront légèrement au-dessus de la moyenne de saison, frôlant les 42 degrés pour la maximale. Dans la région du nord, nous aurons 39 degrés. Des averses attendues dans la Damawa, situation semblable dans le littoral et dans le sud-ouest. Nous aurons 25 degrés attendus dans la région du nord-ouest, représentant la minimale. 28 degrés dans la région de l'est et 29 degrés attendus dans la région du centre. Pour plus de détails, j'ai bien envie de vous amener dans le sud-ouest. Nous y sommes. Des précipitations attendues à Bangem, Boya, Limbe qui vont se généraliser sur l'étendue de la région pour une température minimale cet après-midi de 22 degrés. Dans le littoral, par contre, des précipitations uniquement à Kosamba ce matin. Et cet après-midi, elles vont se généraliser sur l'étendue de la région. Ainsi, il est conseillé de prendre vos précautions. Nous terminons dans la Damawa avec un ciel couvert. Il est vrai de fines averses attendues à Bagno ce matin. Mais cet après-midi, elles vont se généraliser sur l'étendue de la région pour des températures qui seront contrastées. C'est tout pour ce bulletin météo. Le temps est propice à l'entretien de nos champs. Faisons attention à eux et je vous souhaite une excellente journée. C'était la météo avec C3A Productions. Ainsi va le Cameroun dans les 10 régions. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur CRTV et CRTV News. Cameroun Daylight de ce 29 avril 2021 démarre avec cette journée qui s'annonce ensoleillée. Vous aurez évidemment dans cette édition de ce matin l'actualité politique, économique et même sociale. Comme vous le savez, cette très bonne nouvelle pour les férus du transport ferroviaire car ça va bientôt démarrer de ce côté. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Galé-Bibéa, était dans la ville de Douala hier pour un essai Douala-Yaoundé, Douala du chemin de fer qui va bientôt reprendre droit de cité après le désastre des écailles il y a quelques années. Pour l'instant, on va parler d'économie avec Ewane Polé qui nous a rejoint dans ce studio. Good morning. Good morning, Cathy. How are you this morning? Oh, thank God. It's another Thursday and we're here. Voilà, thank you. La page éco, c'est dans un instant. Voilà, quelques petites difficultés. Ewane Polé, on va tout de même parler de l'actualité économique en parlant de la SICAM qui pourrait momentanément fermer ses portes. Que se passe-t-il à la SICAM? Exactly. So we're going to commence right away, and it's always good to say good morning to all of you. And time welcome you to our economic news page on CRTV and CRTV News. Let's start talking about cotton industry Cameroon. There is a SICAM factory based in Garoua. SICAM is about to shut down operations once again due to the suspension of cotton supplies because this time around for about 3 weeks now. So the cotton has stopped delivering cotton to SICAM because of unpaid bills worth 1.3 billion CFA francs, in regard to the negotiation between SICAM and Sodo Cotton. Normally, they were supposed to settle their debts worth about 2 million CFA francs before they will be given another stock of cotton. But it seems as if the debt has gone up to 1.3 billion CFA francs, reason why Sodo Cotton has decided to stop giving them cotton use, of course, in the factory. And secondly, we still remain in that sector talking about Sodo Cotton that wants to plant some 2 million cashew trees in the north region. The plans will complement the 1 million cashew trees already planted by the company that was in the past 2 years. The operation is part of Sodo Cotton's strategy to secure lands and diversify their income sources. So the cotton is a company that produces cotton and, of course, cotton seeds for oil. So this time around, they want also to produce a cashew, of course, for exportation to export it abroad and, of course, bring in more income for the company.
And talking about the news of today again is that of the Ministry of Energy and Water Resources. The Minister Gaston Elundu Esomba has launched an open international consultation for the selection. Merci. Et Wane Paulet, je vais juste vous interrompre quelques secondes, le temps de cette petite pause. La page éco. Voilà, nous y sommes, la page éco de Cameroun Delight de ce matin qui va nous expliquer qu'est-ce qui se passe exactement entre la SICAM et l'assaut des cotons. Exactly. Good morning once again, Cathy, and good morning to our televiewers. It's always a pleasure welcoming you every Thursday morning as we bring you the latest news in regard to what makes news in the economic sector in Cameroon and abroad. Now, let's begin by talking about the cotton industry of the Cameroon. That is a SICAM factory based in Garoua. SICAM is about to shut down operations once again due to the suspension of cotton supply for over 3 weeks now. So the cotton has stopped delivering cotton to SICAM because of unpaid bills worth 1.3 billion CFA francs. Remember, recently Soda Cotton and SICAM reached an agreement that normally they were supposed to pay their debts to the tune of 2 million CFA francs before they will be supplied cotton again. But it seems as if this time around SICAM is owing Soda Cotton 1.3 billion CFA francs, reason why the company has decided to stop the supply of cotton to the factory, and that is why they have decided, and of course they're going to close down production very soon. Il y a également cette rencontre internationale sur les produits pétroliers. Yeah, at least before that, we talk about Soda Cotton once again that wants to plant 2 million cashew trees in the North region. The plants will complement the 1 million cashew trees already planted by the company over the past 2 years. The operation is part of Soda Cotton's strategy to secure lands and diversify income sources. You know, Soda Cotton produces cotton and of course cotton seeds that is used to produce oil. But this time around they want to venture into cashew oil production in order to export these basic food items in order to bring in more income in the company. And finally, in regard to what is making headline news today is about information coming from the Ministry of Energy and Water Resources. The Minister, Gaston Elundu Esomba, has launched an open international consultation for the selection of oil trading firms that will supply petroleum products to local importers. May 7, 2021 is the deadline for the submission of files. This is as a result of the scarcity, for example, of domestic gas being a witness in the country just for some weeks. And now there's already a scarcity of domestic gas being witnessed, for example, in the nation's political capital in Yaoundé. Alors, d'autres informations économiques de cette journée, Ewane Paulet. Let's now prop into the major news stories that mark the week. And we commence right away talking about the economic partnership agreement between Cameroon and the European Union that is yielding fruits and has entered the fifth phase with a decision taken to exempt a 10% reduction in custom duties. Clarice Aretakan now tells us more on that. The fifth phase of the Economic Partnership Agreement between Cameroon and the EU went operational from January 21 after a break imposed by COVID-19. From January 1, 2021 to August 3, 2021, products of the third group will enjoy a 10% exemption in customs duties. They include some varieties of livestock, cold meats, seafood, nuts, fruits, lubricants,
fuel, motorbikes, car parts, photography equipment, and cement. These are goods with high fiscal turnover, reason why the safeguard clause in Section 31 of the agreement was invoked by Cameroon, followed by Section 57 of the 1969 Vienna Convention on Situations Out of Control. Meanwhile, products of the first group continue enjoying a 100% reduction in import duties, while those of the second group have seen their customs charges drop by 60%. Pharmaceuticals, organic and inorganic chemicals are on the list. From August 2016, when the first phase of implementation kicked off, in line with the deal, 80% of the Cameroonian market is open to products from the European Union, raising fears of unfair trade competition between both sides. For a cross-section of observers, though, it is rather a challenge to entrepreneurs to put their hands to the plow in order to build the local manufacturing base. The construction work of the Yaoundé and Simale motorway is gradually progressing. The city dwellers living that neighborhoods are already expressing joy because they can now drive freely to go to the different neighborhoods around the Simale neighborhood. Let's now have details on the progress of work by Joyce Lepti Kimbi Fuajo. From the roundabout of the airport platform, the countryside of the Yaoundé-Simalen motorway runs towards the capital on a linear stretch of just over 11 kilometers, with a 2x3 lane, comfortable surface that may subject drivers to the temptation of cruising at top speed, to the admiration of the users of the current highway, now accustomed with frequent traffic jams. Unfortunately, this pleasure is short-lived. The admired section stops at Ahala district, the starting point for the construction of the urban section of the project. 11 kilometers long, with an average pedestrian walkway of 30 meters, carrying 4 lanes, dotted with 11 underpasses and 10 pedestrian bridges. These structures will be located in certain neighborhoods and points in the capital city, such as Ahala, Nsam, Dakar, Olezwa, the Central Post Office, the Hilton Hotel, and the Wada Crossroads. At the end of the works, the infrastructure will boost urban mobility in the capital city Yaoundé and significantly reduce the time spent in traveling the trajectory from Simalen to Yaoundé. That is 15 minutes as to 45 minutes or 1 hour being spent now on the road. Let's now talk about the creation of enterprises in Cameroon. Constantine Bomb went finding out. Creating an enterprise in Cameroon is not cumbersome, as government has made it easy with the goal to boost the private sector initiative. This is called the One-Stop Pilot Center, created by the government to assist entrepreneurs in setting up and running their own businesses. This has led to the creation of many enterprises, although more than 70% usually disappear. A whole lot of promoters of companies are not even entrepreneurs. You see people who have gone to school and followed the wrong path, and when they notice that they cannot do anything with the certificate they've obtained, they now want to rush back into the field of entrepreneurship as a last resort. Créer veut dire risquer. The keys to success are sticking to a plan, being creative, remaining optimistic, and doing one's homework. Entrepreneurs should create businesses that provide what Cameroonians need. Se renseigner sur ce qu'ils vont faire. Other technical issues come to play that create a hostile environment. To create a company, you need about 60,000 francs minimum to maybe about 100,000 francs, depending on the number of fiscal stamps that you may need on your articles of association. But you'd notice that in many of the structures which are charged with legalizing these businesses, promoters are asked to pay money which is way beyond this threshold imposed by the law. There are many businesses in Cameroon that have not seen the light of day simply because they didn't get the right information or connect with people who have different strengths. The use of bank cards during this period of the coronavirus pandemic is very important because it's an instrument for the clients, bank clients, to get the details of their accounts. We now investigate on the situation of leaving bank cards. Who is the one responsible of leaving bank cards? Is it the banks? Get the details.
Bank cards are typically plastic cards issued by a bank to its client that performs one or more of a number of services that relate to giving the client access to their bank accounts. This is facilitated by automatic teller machines. You avoid transporting a lot of money in cash. You make your operation without meeting a bank official. We have other solutions. You don't need to go physically at the bank to withdraw the money. You just use your phone. According to experts in electronic payment system, the costs and charges levied on bank cards are managed by the different banking institutions. The COBAC is the organization which regulates everything around functioning of the card. They have to collect charges and payments and redistribute it to those who have the different actors of the system. COBAC gives them, they have limits. They say 4 categories of bank cards comprise of debit cards, prepaid, credit cards and ATM cards, which permit the customer to withdraw, deposit or transfer money from any automatic teller machine. So that was it. We're talking about levying charges on bank cards. Voilà, et on va terminer cette page éco par le chiffre du jour, 10 milliards de francs CFA. So the figure of the day is 10.5 billion CFA francs. There is the figure 10.5 billion CFA francs reflects to Cameroon's public debt that rose to this amount that is from the month of March. So Cameroon's public debt have rose to 10.5 billion CFA francs. Merci beaucoup, Ewana Epole, et à jeudi prochain. Next week, God willing, same time. Et on va poursuivre l'actualité de cette journée avec cette descente annoncée du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moelle-Kombi, qui va se rendre sur le site d'achèvement des travaux du complexe sportif d'Olembe. Il est question d'apprécier l'évolution des travaux avant la CAN qui pointe à l'horizon. Au-delà de cela, vous savez très bien que le champion du monde de poids lourd MMA, Francis Ngannou, est dans la ville de Yaoundé depuis hier, où il a reçu des honneurs de la nation camerounaise. Il a également présenté sa ceinture remportée à Las Vegas. Donc Francis Ngannou a reçu une lettre de félicitations du président de la République. Et maintenant, on va parler de l'actualité des journaux. Steve Tchegaï Kembenge est avec nous. Bonjour. Bonjour Cathy. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va bien, merci, par la grâce de Dieu. Alors, on va commencer par le tweet. Le tweet, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est le tweet de Blick Bassi, chanteur-guitariste, et il fait une sorte de punchline, de coup de gueule. Je prends mon téléphone et je partage rapidement avec vous. Vous parliez de Francis Ngannou et c'était son propos. À toutes les boîtes récupératrices du succès de Francis Ngannou, une fois la récupération terminée, soutenez la jeunesse au Cameroun afin qu'elle devienne championne au Cameroun et ne prenne pas alors le risque de mourir en Méditerranée. Vous lisez entre les lignes, c'est ce qu'il veut dire. Bien sûr. Mais ça soulève aussi le problème du sponsoring, du mécénat et du soutien à la création artistique et sportive, parce qu'il y a des lois qui sont censées soutenir, appeler les entreprises à soutenir les artistes et les sportifs quand il le faut, et non pas simplement d'attendre quand elles brillent. Vous voyez bien qu'il s'agit des 2 sociétés opérateurs de téléphonie mobile qui ont récupéré les succès de Ngannou et le succès de Fisherman Barry, le cinéma de King Cantus, producteur du film qui a été présélectionné pour les Oscars. Exactement. Nous parlerons forcément de Francis Ngannou dans la revue de la presse. Bien sûr, et c'est maintenant. Bonjour
Bonjour à tous, bienvenue dans la revue de la presse sur CRTV News, ici toute l'info. Une revue de la presse en 3 points, le port autonome de Douala, Francis Nganou et les mairies. Modernisation des infrastructures portuaires, le port autonome atteint sa vitesse de croisière. À la une du journal La Voix du Centre, eh bien, on parle de sécurisation du déchargement des produits pétroliers au port autonome de Douala. L'inauguration du Duc à Dalbé, pétrolier, une infrastructure en forme de pont destinée à sécuriser le déchargement des hydrocarbures pour éviter les risques d'incendie à Douala. Donc l'événement a eu lieu hier. La mise en service du bras de déchargement couplée à la réception du premier navire sur cette infrastructure a coûté près de 9 milliards de francs CFA et a eu lieu hier, disais-je. Voilà. Le Duc d'Albé a été mis en service par le ministre des Transports, Jean-René Masséna Ngalé-Bibé, en présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie, et celui des marchés publics. C'était un événement qui a fait courir les médias à Douala, et l'infrastructure a coûté plus de 9 milliards. À propos toujours du port autonome de Douala, et cette fois c'est le Messager qui donne de la voix. Quant à lui, il sort une autre facture. Il titre « Cyrus Ngor, le DG du port autonome de Douala, dans le navire des réformes. 10 milliards, 152 millions ont été débloqués pour reconstruire l'appontement pétrolier inauguré hier. Maintenant, nous parlons d'excellence scolaire avec le journal Le Jour qui pose une question. Pourquoi le lycée de Bépanda est leader? Il vous souvient que le classement des établissements scolaires, lycées et collèges, est sorti la semaine passée. Et le secret du succès est donc à lire dans les pages du journal Le Jour. Entre-temps, les étoiles du succès continuent de briller pour Francis Nganou. Célébré à Yaoundé, il a été reçu par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouélé-Kombi, qui lui a par ailleurs transmis la lettre de félicitations du chef de l'État, du président de la République, son Excellence Paul Biya. Francis Nganou, célébré donc avec tous les honneurs, déclare avec joie le journal Cameroun Tribune. Par ailleurs, le journal, sa une, s'impatiente à propos de l'impact des maires de ville entrés en fonction il y a exactement un an. Un an que les successeurs élus des délégués du gouvernement à la tête des 14 communautés urbaines se sont mises à l'œuvre. Questions et opinions sur leur empreinte depuis leur prise de service dans la gestion des cités, à lire dans Cameroun Tribune. Nous parlons de délégués du gouvernement. Cameroun Tribune déplore le décès de Joseph Dipita Pokosi Ndoumbe, ancien délégué du gouvernement de 1989 à 1996. Cet ancien pharmacien a été président du conseil d'administration des aéroports du Cameroun jusqu'à sa mort. Il a été par ailleurs président du syndicat des pharmaciens du Cameroun. C'est également une voix forte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le Pokosi Ndoumbe qui s'en va et qui tire ainsi sa révérence. Il était, disais-je, membre du bureau politique du RDPC depuis 1992 et membre du Conseil économique et social depuis 1975. Restons pour terminer cette revue de presse dans les municipalités avec le journal Émergence qui décrit le clash entre les maires d'arrondissement et les super maires depuis l'avènement des maires de ville. Il vous souvient par exemple qu'en août 2020, il y a eu une querelle entre le maire de Yaoundé et le maire de Yaoundé, 6e, Yoki Onana. Yoki Onana qui, tel que le journal l'annonce, galvanise ses personnels communal. Un Yoki Onana à qui nous souhaitons une bonne santé après son accident le mois dernier sur les routes de l'Ouest. Évidemment, nous vous souhaitons également de passer une heureuse journée et nous n'oublions jamais de vous rappeler. Merci beaucoup Steve Tchegaï Kembenge pour cette revue de presse et nous rajoutons à l'actualité cette prestation de serment des membres de la Commission nationale des droits de l'homme qui aura lieu dans quelques instants dans la ville de Yaoundé, ce qui va nous conduire au journal de 7h en anglais présenté par Baldwin Sama. Je vous donne rendez-vous juste après les informations.
Retour dans ce studio de CRTV et CRTV News. Cameroun Delight se poursuit. Ce matin, on vous annonce qu'il est... Cette journée du 29 avril est consacrée à la journée internationale de la danse. C'est moins classique que ce qu'on va voir tout à l'heure avec la revue de presse en anglais présentée par Yves Formoso. Bonjour. Bonjour, Cathy. Vous savez danser? Yeah. Ah. That's once in a while. Ah, c'est super. Sachez que cette journée internationale a été instituée en 1982 à l'honneur du créateur du ballet. Ballet, la danse classique, la danse moderne. Il s'appelle Jean-Georges Nauvert. Wow. Et c'est à l'occasion de son anniversaire que cette journée internationale de la danse a été instituée. Ok, that's beautiful to know. Voilà. Évidemment, les journaux n'en parleront pas ce matin, mais on parlera par contre de cet essai sur la voie ferrée par le ministre des Transports. That's true. The papers talk about that. And the papers talk about Francis Ngannou, who was received yesterday by the Minister of Sport at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. The paper talk about Francis Ngannou, who from nothing became something, an example for youth to emulate. The papers too also talk about the deceased, the demise of Reverend Nyansako Niku, moderator of the Presbyterian Church in Cameroon. La revue de presse en anglais, c'est dans quelques secondes. CRTV's network service Tabloid, thanks for joining us. Let's take a flip through newspaper pages. Cameroon Tribune says mixed martial arts heavyweight championship belt holder Cameroonian-born Francis Ngannou has been officially handed over the letter of congratulations of the head of state for raising the country's flag high on the international scene. The original copy of a letter, which was sent to the athlete by correspondence, was handed over to him by the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kambi, who granted him audience Wednesday. Athlete for raising the country's flag high and gave him financial encouragement on behalf of President Paul Biya. L'Economie says the destruction of primary forests in Cameroon is on the rise. Cameroon has some 19 million hectares of dense tropical forest, just below 40% of the total land area. Deforestation has been on the rise, causing the loss of between 40,000 to 80,000 hectares of primary forest annually between 2015 and 2018. Planned deforestation drivers include government agricultural programs, including biofuel crops, agro-industry expansion of crops, including palm oil and rubber, infrastructure development, including railways connecting mining areas to deep-sea ports, hydroelectric dams, and related electricity networks. It's a story you want to read more in today's edition of L'Economie newspaper. Another religious Baobab, Nyansako Niku falls, headlines the Post newspaper. The former moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, the very Reverend Dr. Nyansako Niku, passed away at hospital in Douala Tuesday, April 27. After battling with illness, the PCC made an announcement announcing his death. The moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, Reverend Fonkia Samuel, described him as another sad day for Christians and called on them to pray for the rest of the soul of his predecessor. The very Reverend Dr. Nyansako Niku served as moderator of the Presbyterian Church in Cameroon between 1999 and 2009. After serving the church in all loyalty, he was raised to the prestigious position of President of the All-African Conference of Churches in 2003. The Guardian Post says PCC loses iconic moderator, preacher,
orator. He was described by many Christians as a gentle, soft-spoken, but outspoken preacher who always stood on the side of the truth. Since his death was announced, tributes have been pouring in across the board, especially from pastors who had the grace to pass through his tutelage. How the very Reverend Nyansako Niku predicted his ascension to heaven. Outstanding record as PCC moderator, the Nyansako Niku, the life after retirement. The post gathers reactions from Right Reverend Funky Samuel, Tumfo Niku Halea Keremuna, Fon Mukete Ekoko, Dr. Simon Muzi, Senator Belamuki Charles, and other. That's a story you don't want to miss out in today's edition of the Guardian Post newspaper. In the meantime, the Eden says before the entire nation could come to terms with a series of high-profile deaths recorded this month of April, another heavyweight, a true icon from God's vineyard, moderator emeritus, the very Reverend Dr. Nyansako Niku, bows out just a week after Cardinal Tumi was laid to rest. The Eden in search of a befitting headline for the death of a towering figure. The paper drew inspiration from a legendary headline, When the Music Died, that heralded sad events of similar magnitude at different times in the last. More on page 3 of the Sun, of the Eden newspaper. From one sad story to the other, we end with the Horizon. The Horizon talks of Cameroon being hit by 3 more high-profile deaths. Right Reverend Nyansako Niku, Dr. Joseph Pokosi Dumbe, and Josue Yumba. Reports say the one-time president of the Order of Pharmacists in Cameroon, Pokosi Dumbe, died Wednesday, April 28, aged 88. The late board chair of ADC was a parliamentarian at the Federal National Assembly from 1970 to 1973. Dr. Joseph Pokosi Dumbe equally served as government delegate to the Douala City Council from 1989 to 1996. The Horizon newspaper puts an end to Tabloid and CRTV's network. Thanks very much for watching.